Так, ну что, всем привет! Это вебинар с Фионой Халлинан, одной из двух австралийских акушерок, которые приедут к нам в Москву 26-29 марта, уже совсем скоро. И Фиона согласилась ответить на наши вопросы, немножко рассказать о том, что она вообще делает. Если у вас есть какой-то конкретный запрос, и вы хотели бы в чем-то разобраться, пишите, пожалуйста, вопросы в чат, я смогу их читать в Фионе, и мы сможем об этом поговорить прямо сегодня. У нас останется время для вопросов. So, okay, Fia, I think that we can start. Okay, no worries. Hi, Dasha. Hi, everyone. My name's Fiona, and thought we'd go into perhaps a little bit of my background and how I came to be in this crazy world of pelvic power or pelvic potential. Всем привет, меня зовут Фиона. Очень рада вас здесь всех видеть. И я думаю, что мы начнем с того, что я немного расскажу о том, как я оказалась вообще в этом безумном мире потенциала таза или силы таза. So in Australia, I'm a registered nurse and a registered midwife. That means I'm old. I trained in the hospital system, and now it's in the university system. So if I'm trained in the hospital system, I'm definitely old. И по образованию я зарегистрированная акушерка, зарегистрированная медсестра, и меня обучали еще вот в системе госпитальной, роддомовской, и это означает, что я достаточно уже старая, потому что теперь это проходит в университетах, так что раз уж я зарегистрированная медсестра и акушерка, вот вы точно поэтому можете определить мой возраст. And I also am in Australia a maternal and child health nurse, so that means I can work in the community looking after mothers and babies once they come home from where they've birthed. И также в Австралии я зарегистрированная медсестра для мам и младенцев, что означает, что я могу о них заботиться тогда, когда они уже приезжают из роддома домой после родов. So I've been a midwife now for 30 years, and the first year I finished my midwifery education, I went to a workshop. I saw it advertised, and it was called on pregnancy bodywork. It was called, and it was going to be taught by a woman called Winter Green. That was her whole name, Winter Green. И вот через год после того, как я закончила обучение на акушерку, получила свой диплом, я увидела объявление про воркшоп, который назывался «Работа с телом во время беременности». И его вела такая женщина, у которой была длинная фамилия Wintergrain. And I went to this workshop, and you know, I thought I was very clever. You know, here I was, fancy Nancy. You know, a new midwife. I knew everything. And I had my ticket to practice. And at the end of the day of this workshop, I came away from it thinking, oh God, I know nothing. I know nothing about the pelvis. I thought I did. And now this woman has made this whole pelvic area come alive for me. And I've sat with this thought of, I don't know a thing. И когда я пришла на воркшоп, у меня уже был диплом, я была зарегистрирована, и, в общем, было понятно, что я уже такая опытная и классная, я была в себе уверена, считала себя, конечно же, очень умной и обученной. И к концу первого дня этого воркшопа я была просто в шоке, потому что я поняла, что я не знаю ничего. Она каким-то образом открыла мне совершенно новую реальность, связанную с тазом, казалось бы, про которую я знаю все. It was even my knowledge about the angle of the pelvis, how it sat in our body as women, as men too, but as women, because I hadn't even properly integrated into my brain the true angle of the pelvis and then the true angle of the birth hole and the curve around that the baby followed. I knew it in theory,
but I didn't know it in my body. And that's what I learnt that day. That day just woke something up in me. И вот что же я узнала в тот день? В тот день я с потрясением большим для себя обнаружила, что в теории я знаю, под каким углом находится женский таз, мужской тоже, но женский нас больше интересует, и каким образом ребенок выходит из таза, но вышло, что я понятия не имела, как это на самом деле в моем теле, да, у меня не было знания практического. И это то, что меня просто потрясло, потому что в теории, естественно, мы проходили это много раз, и я должна была это знать. So from there, what I learnt, I kept in touch with this teacher, and I kept learning from her, and I kept going back into the hospital setting. I wasn't in home birth, I was in a hospital, and I kept trying to work out things and ask women, I have this piece of new information. Would you like me to help? Would you like me to share it with you to see if we can make the baby come easier? And no woman has ever said no. So, yeah. И с течением времени я возвращалась на обучение к этой преподавательнице, а потом приносила новые знания в роддом, в котором я работала. Я не была тогда домашней акушеркой, я принимала роды только в роддоме. И когда я приходила с каким-то новым знанием, я спрашивала женщин, ну, ты не против, если я попробую вот эту новую штуку, которую я узнала, которая вроде может помочь ребенку выйти легче? И, конечно, никакая женщина от этого не отказывалась. И таким образом в моих руках оказывалось все больше и больше практических знаний. And so the more I put it into place in the work setting with women, and the more different bodies I started to work with women's permission, and you start to learn how to feel different things in your hands, in your fingers, and you start to build up more references in your brain about the pelvis. And the things that this woman taught me, they are actually making a difference. Okay, not 100% of the time, but it became very satisfying for me as a midwife to have these skills that I could use to bring comfort and bring change to birth. It was really, really helpful, really, really helpful. It changed how I practice. И когда я изучала все больше и больше, как это работает в женских телах, конечно, с разрешения и согласия женщин, когда в моих руках появлялось все больше и больше вот этого телесного, практического знания, как устроена работа таза, то, конечно, у меня и в мозге появлялось все больше связей, да, и когда я прикасалась к женщине, я могла понять, что происходит. Да, эти практики, может быть, помогали не в 100% случаев, но в большинстве ситуаций они помогали что-то поменять. И для меня, как для акушерки, было очень приятным и приносящим профессиональное удовлетворение знание, что я действительно могу поддержать женщин в родах, и я действительно понимаю, что с ними сейчас происходит, и как это поменять в другую сторону. And so my knowledge base started to really expand, and it started to really become clear for me that the pelvis had way more potential than what I was taught about. And I felt freer in being creative with a woman's body and helping her. And the responses from the women were the reason I kept learning and kept trying, because they were always so positive. And I knew, you can tell when a woman's in labour. Many of you have been with so many women in labour. But when you feel the body soften with your touch, because they start to trust you, they trust your touch. Oh, it's extraordinary. И чем больше я на практике применяла эти знания, чем больше я работала с женщинами, тем больше я понимала, что передо мной открывается совершенно новая история и абсолютно новая тема, которая связана с тем, что, похоже, потенциал таза гораздо больше, чем то, чему меня учили, когда я получала акушерское образование. И
чем больше я работала, тем больше позитивных отзывов от женщин я получала. И это заставляло меня учиться и учиться дальше, потому что это потрясающе. И, наверное, многие из вас, кто работает в родах, знают, какое это удивительное чувство, когда под вашими руками, от ваших прикосновений, когда женщина вам доверяет, вдруг ее тело смягчается, и вы видите, что процесс родов начинает идти по-другому, и вам, конечно, хочется делать еще и еще таких штук. И это очень важно. С одной стороны, понимать, как креативно и творчески, и более свободно работать с тазом, а с другой стороны, как сделать свои прикосновения такими, которым женщина доверяет, от которых она расслабляется. It was also this teacher that taught me the importance of learning on my own body, learning things around the pelvis on my body, because I was a woman, because I had the same goods. I had the bones, I had the space, I had the vagina, I had the womb. I had the same goods as any woman. So if I really got it in my body, there was already one big set of reference material for me to draw upon. And I found that the more I tried to understand in my own body, the more I realized I didn't understand. And then I would keep working away at that. So, for example, one of those things was about the pubic arch. Sorry, Daria, I should stop, yeah? Yeah. Фиона говорит, извини, я должна остановиться, чтобы ты перевела. И получалось, что, опять же, чем больше я понимала, как работает тело, тем больше я узнавала свое тело. И то, чему научила меня моя преподавательница Винтергрейн, это тому, что нужно изучать это в первую очередь на себе, потому что я женщина, и у меня есть все те же женские принадлежности, которые есть у других женщин. У меня есть матка, у меня есть вагина, у меня те же кости, те же связки, те же мышцы. И когда я знаю, как работает мое тело, когда я понимаю, как и что там устроено, а чем больше я это изучаю, тем больше я понимаю, что я мало знаю, тем лучше я могу работать с другими телами, которые, с одной стороны, имеют те же самые принадлежности, а с другой стороны, и отличаются от моего. Но это знание о теле, оно не просто в моей голове, оно в моих руках, и оно про мое тело тоже. И вот, например, то, как устроена лобковая кость, арка лунного сочленения. Yeah, so when one of the things you can learn is how to map your own the pelvic outlet, the bony outlet through which the bones will come. And I thought I knew how to do this, no problem, I knew. And then one day I thought, wait, translate. Sorry, love. It's okay. И, например, про арку лунного сочленения, одна из вещей вообще, которые мы можем сделать, это создать карту того места, из которого выходит ребенок, да, как кости организованы конкретно у этой женщины и какого размера у нее выход для ребенка костный. И вот то, что связано с аркой лунного сочленения. Yeah, so I had to actually one day just say to her after a workshop, because I had attended several, I said, I don't know that I really have felt my pubic arch properly underneath the pubic bone, the curve, the curve that the baby comes underneath, under there. And и однажды я ей сказала, что после нескольких воркшопов, что все-таки у меня такое ощущение, что я у себя толком не нащупала вот эту вот арку лунного сочленения, да, откуда выходит ребенок. I can stand up and show maybe, yeah? Yeah, I'll get the pelvic model. Вот здесь. Yeah. One second, I'll get the model. Сейчас Фиона принесет таз, чтобы показать на модели. Я пока посмотрю чат. Under here. There. Да, вот здесь. That part there, under there. And look, some women can fit, maybe 2 fingers under there. Some women can fit 3. But for some women, I felt the width of this archway be so wide like this
that there was one woman I will never forget when I got her to feel her space and we checked it. She had, I don't know what the equivalent would be in Moscow, but in Australia, she had a pubic arch that I called the Sydney Harbour Bridge. Can you still show it while I will be translating? Yeah, sure. Wait, I will try to maybe, I don't know, can I? No, while I will be translating, there will be no video with you, I think. Okay. И вот это арка лунного сочленения, да, у кого-то туда 2 пальца, да, проходят, у кого-то 3, а у некоторых женщин она очень-очень широкая. И я не знаю, какой может быть эквивалент для Москвы, но вот у нас в Австралии есть такой Харбор-мост, и когда я потрогала ее, я сказала: о, Господи, это вот как этот огромный, гигантский, очень длинный мост. Maybe comes in under there. Anyway, so that was Sydney Harbour Bridge, but I said to her, I don't think I've been feeling it correctly. I think I was still feeling, instead of under here, I was feeling back here more on the bone, not underneath. And she was American. And she said to me, oh, come over here, hun, and feel mine. And I thought, oh my God, it felt so stupid. Just so stupid. Anyway, I went over and she guided me to feel underneath her pubic arch and to see that this measurement here, this arch, comes from the 2 sit bones. They form around the arch there. And then it was like a light bulb moment. I went, oh my God, I haven't been seeing the pelvis at the correct angle, because I was feeling up here for the pubic arch instead of underneath here. Because I was thinking the pelvis was like this, so I was feeling here instead of seeing the pelvis as like this and feeling down deeper. I said too much, sorry. No, just perfect. I still have it in my head. И то, что рассказывает Фиона, что когда она пыталась нащупать вот эту вот арку лунного сочленения, она пыталась, но она нащупывала слишком высоко, и получалось вот здесь. И в какой-то момент другая женщина, она была американка, она сказала: слушай, окей, иди и потрогай, как у меня. И она чувствовала себя ужасно нелепо, ужасно глупо, потому что, как-то она не может вообще разобраться, что и что. И она начала при помощи вот этой женщины, которая буквально вот рукой руководила Фиониной, чтобы она нащупала, где что находится, и она показала ей, да, вот эту арку лунного сочленения, которая начинается и заканчивается на седалищных косточках и формирует вот эту свод. Когда Фиона стала нащупывать, у нее вдруг просто как лампочка загорелась в голове, потому что она поняла, что все это время она щупала не там. Она не щупала вот это пространство, она щупала вот здесь, потому что она думала, что таз расположен вот так. Но на самом деле он расположен вот так. У него другой угол. Can you show it? So it was like I was thinking about these places as the pelvis like this, as I studied it, sitting on a desk, on a table, instead of going, oh, come on, Fiona. It's like this in the body. Yeah. И вот когда таз, как будто ты сидишь на столе, да, он вот кажется, что он такой, и ты щупаешь здесь. Но на самом деле он вот такой. Да? И щупать надо вот там гораздо глубже. Yeah. So it's this, technically it's this angle, it's not like that, it's like this. And even though I'd studied that and I knew it, until I felt it properly in my own body, I didn't fully understand. I hadn't let it really sink into my cells, into my bones. Yeah. И хотя, конечно же, про этот угол наклона таза я изучала и читала в учебнике, и в целом я знала,
я не понимала это каждой клеточкой своего тела и руками, пока не пощупала это у себя и у другой женщины. И тогда у меня в голове сложилась картинка. And I think I never get worried when teaching if somebody, I actually want people to tell me the things that they haven't properly understood, because there are many things, there are many aspects to the female body that are not properly understood by us women. And we can't see us as being silly or stupid or foolish, because we're not. It takes time to understand it properly. И когда, например, на воркшопе я преподаю, я не удивляюсь, а радуюсь, когда появляется много вопросов о том, что я не могу здесь что-то нащупать, я не понимаю, где у меня что устроено. И это могут быть вопросы и от профессионалов тоже. Это не потому, что мы глупые или плохо соображаем, а потому что действительно наши тела устроены уникально, по-разному, и мы очень мало про них знаем, и нам действительно нужно время, чтобы узнать, как устроено все в этом теле женщины. And the same is true even with when we teach, or when I learnt the internal pelvic release work, when we go into the vagina and feel the pelvis that way. This same teacher made me learn it on my body, and then she got me to learn on her body, and then back on my body, until I went, aha, I'm starting to understand better. Yeah. И то же самое с внутренней работой по освобождению от напряжения мягких тканей таза. Моя преподавательница обучала меня это делать сначала на самой себе, на моем теле, потом на ее теле, потом снова на моем теле. И так до тех пор, пока не случился вот этот момент, ага, я наконец-то поняла, как это работает, все сложилось в голове. Yeah, so after getting my mind awakened to more pelvic potential, then I studied a diploma in bodywork, because I knew then that there were other parts to learn in my fingers, other things to learn and integrate that I could take into working with a labouring, birthing woman, pregnant woman. Yeah. И вот после того, как у меня случилось такое, можно сказать, пробуждение, да, моего ума на тему потенциала таза, я, конечно же, решила продолжить учебу, и я стала изучать бодиворк, да, телесную работу, для того, чтобы еще больше чувствительности появилось в моих руках, еще больше знаний появилось практических, и чтобы я могла применять это к женщинам во время беременности и в родах. So then I started to be teaching and sharing more of this information that Wintergreen had shared with me, and at the same time I was bringing a lot of it into my midwifery practice, both when I was working in a hospital setting and then when I was working privately with women, whether they were having a hospital birth with me supporting them or whether they were having a home birth. I had a routine of care of different parts of the body, of the pelvis that that I wanted them to become more aware of, and how to work with that, preparing them all the time for the birth. Yeah. И со временем, когда я стала все больше, с одной стороны, изучать, практиковать, а с другой стороны, делиться своими знаниями, у меня появилась такая определенная рутина, которую я применяла для подготовки к родам, в родах, когда я работала с женщинами в очень разных ситуациях. Я работала и акушеркой, которая как дежурная акушерка в роддоме, и с женщинами индивидуально, вне зависимости от того, где они рожали. Кто-то из них рожал в роддоме, кто-то дома. И я помогала им подготовиться к родам, и мы заботились о разных частях их тела для того, чтобы облегчить процесс. And of course, I still, a lot of this information that we share in workshops, particularly the internal pelvic work, I still use every week. I have women coming. I have a woman coming tomorrow night and another one the next day. I could see 2, 4, 5, 6 women a week who come just because they've heard about me. I don't advertise.
but they've heard about it to help with any form of preparation work in the pelvic space for birth, and often it's also healing of the pelvic space after birth, or pelvic floor issues as well. И вот сейчас ко мне приходят от 2 до 6 женщин в неделю. Вот сегодня, завтра придет, и послезавтра тоже придет женщина, с которыми мы... И так уже происходит много лет, хотя я не даю никакой рекламы, и они приходят с запросами на то, чтобы подготовить, да, и расширить, раскрыть потенциал таза, когда они беременны и готовятся к родам. И второй момент — это когда они приходят для того, чтобы совершить такую работу по исцелению, да, поддержке того, что происходит с тазом после родов. И очень часто они приходят с вопросами на тему тазового дна, конечно же. I'm just wondering if I'll talk more about that. I think I'll just say also then that my colleague who I teach the workshop with, Jenny, she also... she had also met and studied and learnt with this same teacher, Wintergreen. And Jenny is in the north of Australia, in Queensland, and I'm in the south. I'm in the cooler area and she's in the hot tropical area. But we both knew this woman, and we both stayed very connected with her and became friends with her and kept learning from her. И, наверное, тут я должна рассказать про мою коллегу Дженни, с которой мы приедем на воркшоп, потому что мы познакомились как раз вот у Винтергрейн, нашей общей учительницы, и Дженни живет на юге Австралии, в Квинсленде, я живу на севере, в Мельбурне, и хотя мы живем в разных местах, мы все это время оставались очень близки с нашей преподавательницей, подружились с ней и тоже начали обмениваться опытом. Yeah, and Jen and I, we knew about each other, and we both knew this information, but we never had met. And then I think it was, maybe 2006, 2009, maybe. We had reason to talk to each other. We connected with each other. And then with that, we started talking, you teach that, you share that, me too. We realized that we were completely aligned with the knowledge that we'd built up and learned from Wintergreen, but that we were still sharing and had changed bits to suit our work. Yeah. И мы знали друг о друге, но долгое время не знакомились лично, пока в 2006 или 2009 году у нас не появилась причина поговорить. И оказалось, что мы делимся кусочками информации, которую узнали на семинаре Wintergreen, по-своему, и это по-своему было очень похоже, потому что мы адаптировали эти знания к той практике, которая у нас была. И постепенно мы разговаривали, и появлялось такое, что «О, ты тоже так делаешь? О, и я так делаю». И это было что-то новое, чему мы, может быть, не учились на воркшопе, но что мы сами изобретали в процессе. Yeah, and Jen has always worked with home birth in her area of Queensland. And Yep, I'm muted. And she's been a body worker and done a lot of studies in a particular modality of body work called orthobionomy. And once we started realizing that we were both teaching and sharing similar information, and doing it on your own was a bit lonely, we said, why don't we teach together and have some company together and make it easier and less lonely. So that's what we did. We started teaching and teaching birth work, creative ways of making space for the baby. Yeah. И в отличие от меня, Дженни всегда работала только с домашними родами, и в какой-то момент, когда мы поняли, что мы очень похоже относимся к этим вопросам, мы поняли, что в одиночку обучать как-то грустновато, мы объединились и стали проводить вот такие воркшопы, чтобы поделиться теми знаниями, которые у нас есть. And in many ways, Jen and I are very different. We are like chalk and cheese. You know,
I'm different to her. She's different. She's very gentle, softly spoken, very settled, and beautiful knowledge base. And I can be too loud, and I swear too much, and we're different. So it's a good balance to teach. И у нас такой есть классный баланс, потому что мы очень разные. Дженни, она такая очень заземленная, умиротворенная, нежная, она спокойно разговаривает, и я могу там слишком быть громкой или ругаться слишком часто, и это дает нам очень классное сочетание энергии. She's taught me a lot, Jen, and I hope I've taught her some things too, but she's taught me to look after myself better and go a little bit slower and look after my body. And she's always done that. She's been much more deliberate about that in her life. And I have probably worked too hard and gone too hard and got too tired at times. И я очень многому научилась от Джен, и одна из вещей была в том, чтобы научиться замедляться и лучше заботиться о своем теле, потому что я в какие-то периоды своей жизни много работала, и, наверное, слишком тяжело работала, и мало отдыхала, и от Джен я училась постоянной заботе о себе, о своем теле. And then together we were teaching at a Midwifery Today conference in Australia, and we wanted to hear this woman teach. Her name is Gail Tully, and Gail Tully is the founder of Spinning Babies. So we sat in her presentation, and we looked at each other and went, oh my God, this woman is teaching stuff like us. And we talked to her afterwards, and then she came and listened to our stuff, and she was like, you two are teaching stuff like me. And so we formed a friendship and a connection based on our all of us being pelvic crazy. And we met up in America with her at her conference in 2016, at the Spinning Babies conference. Yeah. И в какой-то момент мы встретились на конференции Midwifery Today. Многие знают, наверное, эту конференцию. Она тогда проходила в Австралии. И мы с Джен делали презентацию и очень хотели попасть на выступление американской женщины Гейл Талли, потому что у нее была какая-то похожая тема. Когда мы сели и начали смотреть то, что он рассказывает, мы просто переглянулись друг с другом и сказали: «О, Господи, да она же учит тому же самому, о чем рассказываем мы, как это может быть?» И после ее выступления мы познакомились, разговорились. Оказалось, что она тоже помешана на потенциале таза, так же, как и мы. И потом Гейл пошла на наше выступление и тоже была в полном шоке, потому что оказалось, что мы в одной совершенно плоскости все это видим. И Гейл Талли — это та, кто организовал Spinning Babies, семинар про оптимальное позиционирование ребенка. И с тех пор мы дружим. И вот в 2016 году вместе были на Spinning Babies конференции и продолжаем общаться. So from there, our connections grew. And last year, 2019, she asked us would we consider to be two of her trainers, approved trainers for Spinning Babies for Australia. And we did. We said, yes, we will, because it was an opportunity to share in a broader way more of the pelvic knowledge, particularly as Spinning Babies had such a powerful marketing brand. It was getting out there more. Jenny and I are hopeless marketers. We're very bad. We're very bad at it. And for some reason, the Spinning Babies resonated with so many people. So yes, we still do our birth work, and we also teach Spinning Babies. Sadly, we're not able to teach Spinning Babies in Moscow yet, because there are some difficulties at an administrative level with countries with different languages. But we are still able to share with you many of the principles, and
because they're very aligned with what we do, and we have the full support of Gail Tully to do that. Yeah. И вот в 2019 году Гейл попросила меня и Джен быть сертифицированными тренерами для тех, кто хочет преподавать Spinning Babies. И мы, конечно, согласились, потому что в какой-то момент Гейл стала получаться делать маркетинг, в котором мы совершенно безнадежны с Джен. И хотя наши подходы очень похожи, Spinning Babies в какой-то момент стал очень таким популярным брендом, и нам было важно доносить информацию, которую мы знаем. К сожалению, мы пока не можем приехать как тренеры Spinning Babies в Москву, потому что у Spinning Babies пока нет готовности проводить воркшопы, где будет перевод и будет обучение в странах с другим языком. Поэтому пока что мы приезжаем и проводим свой семинар, воркшоп Берсвок, но при этом многие принципы, которые лежат в основе подхода Spinning Babies, лежат в основе подхода Берсвок, и с такого, скажем, благословения Гейл Таль, конечно же, мы этим делимся, она совершенно не против, поэтому если вы думали про Spinning Babies, то это вот одна из возможностей в Москве их тоже узнать и увидеть, и пощупать. Yeah. So there's many things along that line that we can still share and integrate into our workshop, and then there's other things that we share, some of which have become part of Spinning Babies. For example, bum jiggling. Gail has taken that on in Spinning Babies, and some other things that are not part of Spinning Babies. So quite a big array of information, both philosophies of knowledge, very strongly orientated towards not leaving things to chance for birth. Not waiting till there's a problem. Let's do some preparation work. Yeah. И мы обмениваемся практиками, опытом. Например, Spinning Babies перекочевала наша практика потряхивания попы, и мы разделяем очень похожие принципы, которые связаны с идеей, чтобы не оставлять на удачу те моменты в родах, с которыми можно работать еще во время беременности, да, те моменты, с которыми можно что-то сделать, пока мы двигаемся в сторону родов. Yeah. So we're quite happy. And I will add the question about why do you not leave it on chance? Because the bodies are meant to give birth. And I will translate it in English, okay, in Russian. Я говорю, можно я задам вопрос, потому что он часто возникает на тему того, что, а почему это не оставить все на удачу, ведь наши тела сделаны, чтобы рожать. Почему им там надо как-то помогать? Well, I'm an impatient person. You know, and I always did like a fast birth when I was attending births. Thank God I had fast births myself, because if they were long, I would have gone crazy, but never mind. We can't leave things to chance anymore because the statistics in the world of birth aren't supporting that. In our Mother's Day, in our grandmother's day, in our great-grandmother's day, there were many aspects of how they lived that didn't that fostered, that really helped the body move a lot more, moving through. In Russia, grandmothers like mine in Ireland were bending over, digging up potatoes, you know, and they were bending down into washing machines and wringers on the washing machine. Now the most I have to do is shove my washing into the front loader and put the detergent in and press a button. There are many things that are happening about how we live now that are not encouraging our body to be moving and utilizing all the soft tissue connections. When we move now, we go to the gym and we tighten up. We're not loosening up to let the baby out, we're tightening up. Our world is not supporting our body in getting ready for birth. И, во-первых, почему не оставлять все на удачу? Во-первых, я человек нетерпеливый,
И мне вот профессионально всегда очень нравилось, когда роды идут быстро. И мне самой достались быстрые роды, к счастью, потому что я не знаю, если бы у меня были долгие роды, что бы я делала. Но в целом так вот мне как-то было поприятнее. Но, с другой стороны, мы можем посмотреть на статистику в мире родов, во всем мире, и мы видим, что статистика не поддерживает идею оставлять все на удачу, потому что, похоже, удача приходит как-то к очень немногим. И мы живем сейчас в таком мире, где наша физическая активность и то, как живут наши тела, изменилась просто кардинально, потому что еще во времена наших, может быть, мам, бабушек, прабабушек, например, мои корни в Ирландии, и мы там все сажали картошку. Вот в России тоже сажали картошку, да, и мы сидели на корточках, мы сгибались, мы стирали белье в каких-то машинках, где надо крутить ручку и выжимать, или вообще полоскали в реке, как моя бабушка, например. I said that my grandma didn't have a washing machine, she just used the river, you know. И сейчас для того, чтобы позаниматься чем-то физическим, мы идем в зал. У нас больше нет всех этих приседаний и каких-то движений, где мы вытягиваем руки, таким образом тоже помогаем своему телу подготовиться к родам. Мы идем в зал, но то, что мы делаем в зале, завязано на то, чтобы все укрепить, чтобы мышцы больше были в таком напряженном, упругом состоянии. И это очень не похоже на то, что должно происходить в родах, потому что в родах все расслабляется, да, становится таким открытым, и это процесс, которого сейчас практически у нас не происходит. Поэтому нет, мы не можем оставлять все на удачу, потому что мы живем в совершенно другом мире сейчас. Fee, can you tell a little bit about tightening up and loosening, because I think it's a new concept. И я попросила Фиону немножко рассказать про вот это упругие мышцы и расслабление мышц, которые нужны для родов. Sometimes it's not even about tightening up or loosening. It's the way, it's a habit. You know, like I was just writing a note. There's a few things. I'll come back to that, but there's a few things in our lifestyle. The way we sit on couches, comfortable couches, where our knees are up higher than our hips, and we slump back. When I was a kid, the car we had, you know, okay, I'm in my mid-50s now, but now the cars are different. The car seat in the back of the car was flat, not comfortable, flat. You know, you went around everywhere, but not a comfortable seat. Now we're all on our screens and we're sitting a lot and we're hunched over and we're in these static positions. So there's all these ways of our lifestyle, high heel shoes, blah, 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 all those sort of things. In cars, we're in cars a lot longer because the traffic's bad, and the traffic is bad in Moscow. Like you're in a taxi a long time. And then you have a medical world that interferes more quickly than it once did because of fear, because of, that's a whole talk on its own, why they interfere. Then we have a society of women who are less patient. I want my baby and I want it now. I don't want to work that hard. You have all these different aspects of the world, in the world of the woman of this time, that chips away at birth being normal. Birth being normal, yeah. And her doing it herself. Yeah, sorry. Yeah. You can finish, or okay, I'm just saying. Of women working for their babies. There's a whole different attitudinal approach now too about women working hard for their babies, but women, their confidence in their ability to let their babies through is not being developed by the Western medical world. И если возвращаться вот к теме про образ жизни, да, то я думаю о том, что даже, например, заднее сиденье автомобиля, так как я уже в возрасте, когда мне за 50, и я помню, какими были машины раньше, даже задние сиденья были другими, они были плоскими, на них было неудобно, ты на них ерзаешь,
но они не были сделаны комфортными. А сейчас, наоборот, что происходит? Все у нас мягкое, удобное, чтобы мы могли сидеть вот так, смотреть в телефон, и в этой статичной позе мы проводим большую часть времени. Это не очень хорошо помогает тому, чтобы потенциал таза раскрывался. Мы совершенно в другом мире физически живем, да, в мире того, что делает наше тело. А с другой стороны, мы живем в мире, и про это можно делать отдельную серию вебинаров, но тем не менее мы живем в мире, где со стороны медицинского сообщества все меньше терпения и все меньше ожидания, и все больше желание вмешаться там, где раньше, может быть, просто бы подождали. Да? У нас появляются новые технологии, новые способы диагностики, и это то, как происходит. Да? Сейчас больше видимых рисков и больше вмешательств. С третьей стороны, и женщины тоже хотят рожать детей по-другому. Очень часто женщины тоже нетерпеливы, они говорят: так, хочу ребеночка сейчас, вот роды, вот уже ребеночек. И не все готовы как-то проживать долгие, трудные роды. Поэтому, когда мы говорим про разные аспекты того, почему стоит не оставлять все на удачу, потому что мы живем в совершенно других условиях, да, в условиях, где нужно, с одной стороны, да, даже если женщина готова трудиться, и если она готова там супер много вкладывать в роды, она живет в такой культуре, где ее уверенность в том, что она может вообще-то пропустить через свой таз ребенка, она подпитывается гораздо меньше, чем раньше. Да, у женщин меньше уверенности в том, что они вообще способны это сделать. Поэтому тоже важно исследовать свой потенциал таза, чтобы знать, как он на самом деле устроен, какой на самом деле выход из таза. There are many aspects of care. You know, in my mother's day, in my grandmother's day, there was no such thing as an epidural either. And it's not to say that epidurals are all bad. They have their time and place for sure. But when you know that there's an escape path and you don't have to keep working, it changes our mind, our mindset about birth. Yeah. И тоже, например, во времена моей мамы и бабушки не было эпидуральной анестезии, и я не хочу сказать, что эпидуральная анестезия — это плохо. Вообще-то она нужна, и для нее есть свое время и место. Но когда в родах мы знаем, что есть такая как бы возможность избежать каких-то ощущений, то понятно, что наше отношение и взгляд на роды тоже меняется просто от того, что мы знаем, что это есть. And the thing with birth is, when our statistics in the world, and every country is a bit different, but when the statistics are so bad and getting worse, the interference is getting worse, and the cesarean rate is rising in the world, and the level of induction of labour is rising in the world, in any country. It's like, why would you leave it to chance? Why would you not prepare? Why would you think, it's going to be fine, when it's a huge life event? You know, when a woman's getting ready to get married, she's getting a facial, waxing, spray tan, teeth whitening, eyebrows darkened, maybe false eyelashes. She's organising everything. You know, you name it. She's getting hair put on or hair pulled off her body. She's getting the colour of her skin changed. She's got the best photographer. She's got the best florist. She's got the best underwear. She's got the fanciest dress. And she goes to all this trouble. And yet for birth, why don't we go to the same amount of trouble? When birth goes wrong, when the wedding goes wrong, boo-hoo, the photographs aren't nice. But the birth goes wrong, this affects a woman's mental health. It affects how she feels about herself. It affects how she connects with her baby. It connects how her baby will breastfeed. It's worth being fussy about. It's worth preparing for. It has to be, and it's our responsibility too as women, because it affects another human being, the baby. Sorry, I sound very strong, but I feel very strong. I love it.
Если мы посмотрим на статистику, безусловно, по странам она разная, но мы видим тенденцию, и во всех развитых странах растет число кесаревых сечений, растет количество индукции, да, возбуждения процесса родов. И когда мы смотрим на всю эту статистику, возникает вопрос, почему и каким образом я понимаю, что не надо готовиться? Ведь вся эта статистика, вся эта информация говорит об обратном, что, похоже, есть что-то, над чем стоит задуматься. И когда я думаю о подготовке, я думаю про женщин, которые готовятся к свадьбе. Да, это тоже такое большое событие. И что с ними происходит? Они идут к косметологу, они удаляют воском волосы, в других местах они волосы наращивают, где-то выдергивают, где-то приделывают волосы, делают себе ресницы, делают себе автозагар. Они хотят найти лучшего флориста, лучшее платье, лучшего фотографа. Все должно быть супер организовано, и они вкладывают в это очень много сил, много времени, много денег на самом деле. Но что происходит, если при организации свадьбы или при подготовке к свадьбе, там, что-то пошло не так, рискованный цвет волос появился, или фотограф облажался с фотографиями? Окей, будут плохие снимки со свадьбы. Но что происходит, если в родах что-то идет не так? Это очень сильно влияет на ментальное здоровье женщин, это влияет на то, как она чувствует связь со своим ребенком, и насколько у нее есть силы и ресурсы вообще эту связь устанавливать и за ним ухаживать. Это влияет на целую новую жизнь, потому что, в отличие от свадьбы, роды — это момент, когда она приводит в мир нового, целого человека. Простите, если я звучу слишком резко и строго, но для меня это очень важный момент. And the preparation work isn't what our society tells us, which is tightening. You move your body, you go to the gym. The gym tells you to tuck your pelvic, tuck your tail, make your buttock muscles tighter, make your vagina tighter, make everything tighter. We're supposed to have tight tits, tight ass, tight everything. But tight doesn't let the baby out. Knowing how, I'm not saying we've got to be loose and falling out. I'm saying we have to understand as women the absolute capacity we have to give and come back, to stretch and then to sigh and be soft, but still toned, nicely toned, nice and healthy, but to go into a place. And that place is called our anatomical potential, where we can stretch to for a baby, instead of a baby trying to move through us and hitting rigidity, tight muscles from the gym, tight everything from whatever, from how we live our life. И вот сейчас есть, да, история про то, что когда мы идем в спортзал, а это, в общем, поощряется в нашем обществе, мы укрепляем мышцы, да, чтобы они были упругие. И вообще у нас, у женщин, все должно быть упругое. Упругая грудь, упругая попа, упругий живот. И все это очень мало способствует процессу родов, где, наоборот, мы должны расширяться, отдавать, отпускать. И это удивительная способность женщины, да, растягиваться и потом приходить обратно в состояние, которое было до. И это то, что нужно для родов. При этом я не хочу сказать, что все должно быть висеть и быть каким-то супер слабым. Это про баланс, это про то, что мы можем расширяться и возвращаться обратно. И для этого нужна скорее гибкость, да, и сбалансированность в теле. И наоборот происходит, когда во время родов, да, все очень упруго, и ребенок пытается родиться, но вместо того, чтобы, да, тело помогало ему это сделать, тело напряженное, и ребенок упирается головой даже не столько в кости, сколько в напряженные мягкие ткани. You know, this pregnancy, the ability to grow a baby and expand in our body with this human life, and then to birth this child. This is our power. This is, as women, this is our power. And when we get to utilize that power and feel the full force of it, we don't have to like it. We don't have to like it to be good at it. We have to learn how to manage it. And when we manage it well, we can come through this event, this huge life event, feeling like we could conquer the world.
because this is our power as women. This is when we express our full power. I did not like labour, personally, but at least I had Wintergreen's message in the back of my mind saying, you don't have to like it to be good at it. You just have to manage it. And when I did it, and I think when I've been with women, as everyone listening who's been with women and they've seen them come through that and they go, yep, there I was, use my goods, my birthing goods, use my power, and now I can get on and be with my baby and mother and get on with my mothering instead of regretting, grieving a process that's left them feeling empty and a failure. И вообще вот эта способность быть беременной, вырастить ребенка, выпустить его на свет, это огромная сила, которая есть у женщин, это супермощь. И, как говорила моя преподавательница Винтергрейн, мне это очень помогло, вам не обязательно, чтобы это нравилось для того, чтобы справляться с этим. Да, вам может не нравиться эта сила, вам может не нравиться эта мощь, но если вы знаете, что с этим делать, если вы знаете, как устроен ваш таз, как обходиться с тем процессом, который происходит, вы можете это делать. И для меня в моих родах, например, это была очень важная информация, потому что не могу сказать, что я прям как-то супер была в восторге от того, что происходит телесно, но я где-то там в подсознании помнила, что не обязательно, чтобы тебе это нравилось для того, чтобы с этим справляться. И когда женщина может это сделать, и с ней случаются роды, дальше у нее есть силы для того, чтобы вообще ощутить, что да, она устойчива, она может это делать, и она может справляться с младенцем. Вместо того, чтобы в этот момент, когда у нее на руках новорожденный, которому нужно много заботы, горевать и оставаться в процессе, где она чувствует себя беспомощной, уязвленной, немощной, это действительно мало помогает ей дальше в жизни. И вот это ощущение внутренней силы, ощущение, да, во мне есть эта мощь, она очень здорово поддерживает, и мне кажется, это то, что у нас у всех есть. И не обязательно эту мощь любить для того, чтобы уметь с ней справляться. The way Winter Green taught me this, and it's a principle that I've always lived by with birth, and I think it's a very important thing. She used to say that birth is like a trip in a car, and you can have the nicest car, you can have a truck if you like, you can bring all the support people in the car that you want, anybody you like in the car, all the skills, the massage therapists, everybody in the car, all the food in the car, all the tools in the car that you want, all the fluids in the car. And this is birth. Everyone, you bring them all along. But the one important thing is that the mother must stay in the driver's seat. Thanks, Dom. She must stay driving. Thanks, Lottie. My husband just brought me a cup of tea. She must stay driving. That's not negotiable. That the mother must drive the car. Now, that mother might drive up to the supermarket around the corner from her place in Moscow to get a litre of milk, or she might have to drive from Moscow to Kazakhstan and back. That's her labour. It might be a 5-minute job and everyone's in the car, or it could be to Kazakhstan and back. That long. But the mother must stay driving. And she used to say, if you had to do such a journey, wouldn't you prepare? Just in case it's the Kazakhstan trip. И я вспоминаю слова тоже моей учительницы Винтергрейн, которую я очень люблю. Она сравнивала роды с поездкой на машине. И вы можете иметь самую лучшую вообще машину, а можете какой-нибудь, там, не знаю, грузовичок старенький, без разницы, да, у вас есть на чем ехать. И вы можете взять с собой кучу людей, тех, которых вы хотите для поддержки. Вы можете взять с собой еду, вы можете взять инструменты, напитки, внутри все организовать так, как вы хотите. В общем, вот все сделать. Но есть одна вещь, которая обязательно должна оставаться. Мама должна оставаться за рулем этого автомобиля. И для того, чтобы он ехал и было движение вперед.
И, может быть, ее роды, да, это окажется, ну, такая поездка за угол в ближайший супермаркет, 5 минут от дома. И вот все эти люди в машине, все у тебя наготове, и еда, инструменты, поддержка и прочее, а оказывается, что тебе просто надо было заехать в магазин. Окей, но, может быть, это поездка подольше из Москвы в Казахстан. И тогда тебе нужно каким-то образом тоже быть готовой оставаться за рулем этого автомобиля, если оказывается, что тебе надо ехать вот так долго. И Винтергрейн любила спрашивать, ну вот, и если ты не знаешь с самого начала, куда ты едешь, да, нужно ли тебе будет поехать за угол в магазин на 5 минут, или окажется, что ты отправляешься в Казахстан, разве ты не стала бы к этому готовиться? Разве ты не хотела бы сделать что-то, чтобы убедиться, что у тебя есть возможность оставаться за рулем этого автомобиля так долго, как необходимо? So whether it's birth work or spinning babies, we all believe in the preparation, whether it's going to be a short trip for the birth or a long trip. Because I think for those who are listening, anyone who's had a short trip in the car to get their baby, that can be as overwhelming as the long trip. You still need skills for the short trip to manage the panic and the overwhelm and the intensity, because that in itself is quite a challenge. Either way you look at it, there's preparation to do. And there are simple things. It doesn't have to be complicated. You know, women are very busy, and you have to make it very simple and break it down. Some women will do more preparation than others, but there are some really amazing things to do to create balance in the body, to create an alignment of the womb and the cervix with the baby, to create fibers, all the soft tissues, their ability to stretch and sigh. It's not rocket science. И когда мы говорим про быструю поездку, то для многих может это звучать как будто, ну, это вообще легкотня, но на самом деле быстрые роды могут быть настолько же трудными, как и длинные роды, потому что женщине нужно быть готовой к тому, что она может столкнуться с вдруг внезапно нарастающими схватками, и иногда, если она не знала, что с ней так может быть, она может впадать в панику, она может чувствовать, что она просто вообще ни с чем не справляется. Это как будто вы поехали в супермаркет, сели за руль автомобиля, а у вас оказался гоночный болид. И как этим управлять, что с этим делать? И для того, чтобы подготовиться к родам, есть довольно простые техники, которые можно раскладывать данные элементы, и понятно, что женщины заняты, у них всегда есть чем заняться, поэтому кто-то будет готовиться больше, кто-то меньше, но это то, что можно для себя делать, проживая беременность. So in the workshop that's coming up in Moscow, we'll share a lot of this stuff with you, because it can't die with Jenny and me. Jenny just turned 62. I'm 56, nearly 57. It's 57 in July. It can't die with us. You've got to share it. Share it more with the women of the world, so our next generation, our babies, are strong and they want to work hard too for birth. And that work, good work. It's not hard work without purpose. It's just great work that keeps this human race moving along and healthy. Yeah. И вот этими техниками по тому, как смягчать мягкие ткани таза, как узнать, какой костный выход из таза, как понять и расширить свой потенциал таза, мы будем делиться на воркшопе, который скоро случится. И мы с Джен уже довольно взрослые, мне почти 57, ей исполнилось 62, и мы чувствуем, что мы просто не можем дать этим всем знаниям умереть вместе с нами. Мы хотим, чтобы это продолжалось, и чтобы другие женщины во всем мире знали, как помочь себе, как сделать свои роды более физиологичными и как оказаться в более здоровой ситуации, связанной с родами.
И, конечно, это помогает нашим детям быть более здоровыми. Поэтому мы очень хотим делиться тем, что мы знаем. И, конечно, все эти практические вещи мы будем показывать на воркшопе. And some of the work, I think, some of the prep work is not only external of the body we work through clothes, but Jen and I, this is not part of spinning babies, but it is part of birth work where we teach internal work. So we go through this beautiful tube called the vagina that often needs attention if it's been hurt through birth from stitches or tears and the like, or has been harmed by somebody in that woman's life that she did not want near her. There's many ways of working with that and through gentle, easy touch, and then working through the back wall of the vagina into the whole internal pelvic area. It's this absolute wonder world of interconnections of fibers that are often looking just to say, have someone like me, like you, touch them gently and say, how about just standing down for a little while, having a rest, not being so wound up and tight. Yeah. And we share this information with you on the 4th day, and you learn on your body. And it's for many people, it's like, well, I've got to learn this stuff. It's so simple and it's so private, and we keep it very gentle, very respectful. It is not weird. It is just exploring the pelvis. Oh, so sorry. It's exploring the pelvis from the inside, and it's just the best wonder world out. Еще одна вещь, которая, кстати говоря, нет в Spinning Babies, но она есть в Birth Work, и в нашем воркшопе 4-й день посвящен интравагинальной внутренней работе, и мы с Дженой учим простым способом поддержать и расслабить напряжение, которое хранится в мышцах, в тазу. Мы делаем это через наш прекрасный вход, через вагину. И многие, когда слышат это, думают: о, Господи, что я должна буду дотрагиваться там? Но это то же самое исследование таза, только не снаружи, а изнутри. И очень часто вагина и мышцы внутри держат много напряжения, как и другие мышцы, после того, как они были зашиты, потому что там есть швы, или были разрывы, или есть какой-то опыт, когда к вагине кто-то прикасался не тем образом, которым женщине бы хотелось, или не тот человек, который вообще должен был это делать. И все это напряжение, оно очень часто хранится внутри, и то, что мы делаем, это точно так же исследуем этот вообще дивный мир, который оказывается внутри. И это просто удивительно, что там можно обнаружить, потому что это не только вагина, но это все внутренние структуры таза, которые есть. Когда они расслабляются, тоже появляется больше места, и этот потенциал таза расширяется. Поэтому мы очень любим делиться этими практиками, и это то, что каждая женщина может делать для себя. Это то, что может очень здорово готовить к родам. Will we keep talking about different things, or do people want? I think it's time for questions. И Фиона готова сейчас поотвечать на ваши вопросы, а я, наверное, завершая вот эту теоретическую, практическую часть, могу сказать, что если у вас есть какие-то вопросы, то можно писать их в чат. А я пока, может быть, начну с тех вопросов, которые мне прислали в личку, если вы не против. Okay, so we will start from the questions I already got in my personal messages, and then we'll have some questions in here. So one of the questions which was actually in chat, and also I got in several into my messages, sounded perfectly same. In different situations, like one mom had already 3 births, and in all 3 births were home births, and she had big babies, like 4.5 kilos, like 9 lbs, yeah. And she had
first time she had episiotomy, and second time she had, like, both times shoulder dystocia. Seems from what she's telling, like the babies were stuck with the shoulders and their head was 37 centimeters. So she felt that the midwife was really scared, and she was told that probably she had what is called clinically narrow pelvis. So the other question was the same, that the woman is getting prepared for a VBAC, and she also is told that the baby is big and that her pelvis is not big enough. So are there any tips, anything they could do to help themselves to prepare for this birth and during birth? Yeah, so there's two things with that. One is that the mother can do prep work in pregnancy for sure, and I'll come back to that. But one of the things is sometimes there are situations where that baby is challenging for that mother. That's for sure. I get that. And there are situations with their shoulder dystocia, for sure. Sometimes shoulder dystocia is caused by us midwives, when we aren't, or medical people, when we aren't appreciating or allowing the baby time enough to move before we start to pull the baby out. So that's another issue. But we forget often, the second bit is that we forget that the baby is a creative human being, and we forget about basic anatomy and physiology of the baby and the baby's head, that the baby is meant to mold its head. You know, we forget that there are these basics in the anatomy of the baby, who's just as important as the mother, and that the head will mold, the bones will mold across and narrow the baby's head, for sure. Then, yeah, of course you can get babies with big heads. My first baby also had a 37 centimeter head. Not much fun, but never mind. And you can, the bones aren't moving on their own. You know, the baby's got to get past the bones first, and it's usually that can hold the baby up, like in a shoulder dystocia. So when I move my arm like this, it's not really bone moving, it's the soft tissue letting the bone move. So with the pelvis, also we have to work with the soft tissue connections to the bone, so that this, let me just fix this here, you can see better, so that this, when the soft tissue is connected to these bones here are worked with, there's more of a, we can get more space. But if the soft tissues attached to the bones are tight and have not been messaged to sigh and worked with to sigh, you can't get the same degree of movement in here. You can't get the same degree of movement. So the bones are willing to open more, but we have to work with the soft tissues so that they allow more movement of the bones to create more space for the baby. И я озвучу вопрос. I will translate the question and then the answer. Вопрос такой, он пришел и в личные сообщения, и есть у нас в чате, про большого ребенка, клинический узкий таз. В одном случае это вопрос мамы, у которой было 3 домашних родов, и во всех 3 были крупные дети по 4,5 килограмма с головой 37 сантиметров, и была дистоция плечиков, и была эпизиотомия, и акушерка сказала, что, похоже, это вот ситуация клинически узкого таза. Другая мама готовится к родам после кесарева, и тоже ей говорят, что ребенок крупный, а таз, похоже, узковат. И Фиона говорит, что с одной стороны, вот в этой теме про слишком крупных детей и узкий таз, конечно, бывает, что, ну, правда, вот тот ребенок, который внутри у мамы, такой бросает вызов ее тазу. Это действительно может быть непросто. И у нее самой малыш первый родился с головой 37 сантиметров, и это не было супер весело, но тем не менее произошло.
И довольно часто, когда мы говорим про вот эти трудности с клиническим узким тазом и дистоцией, они связаны с той частью, которая про подход к родам, про то, в какой позе женщина рожает, и про то, что ребенку не оставляет достаточно времени для того, чтобы его голова, да, стала более узкой для выхода и повернулась. То есть когда его пытаются вытащить из женщины раньше, чем он к этому готов. С другой стороны, если оставить в стороне тему, да, культуры родов и медицинской поддержки, действительно может быть момент, где нужно больше места для того, чтобы ребенок выходил. И вот если мы посмотрим на таз, да, то вот косточки, которые держат его вот здесь, они могут как раз давать это место. И когда, допустим, мы двигаем руку, мы же не двигаем кости, мы двигаем мышцы. И то же самое происходит с тазом. Мы очень часто ориентируемся на кости, но то, что дает возможность большему пространству появиться, это то, когда мышцы размягчаются, расслабляются, и у них случается такой как будто бы выдох. И когда этот выдох случается, когда они знают, что это можно сделать, в тазу появляется больше места, и ребенок с большей легкостью может выходить. Мы вернемся сейчас к тому, что можно делать во время беременности, но вот глобально, да, что можно делать с этим, это работать с тем, чтобы размягчались мышцы, которые держат таз и которые помогают, если они размягчаются, сделать ему вот это вот движение, да, размягчиться и стать шире. I mean, a woman can have, I've worked with many women that have some challenges in their pelvis that maybe you know, sit bone to sit bone is not so wide. Maybe it's narrower. Maybe front, the tailbone to here is narrower. For sure. I've worked with them, felt them all. But it doesn't mean that that's it. It doesn't mean it's over for them. It means, okay, to me, all women, there's 3 categories for preparation. And you have to pardon my language. Some is, every woman has preparation work to do for her body. So every woman has... every woman has some preparation work to do. Some women have a truckload of preparation work to do. And some women have a shitload to do. So everybody's got a different challenge, you know, they've got a different way of, you know, a different potential challenge. But by working with the body, nobody is set in concrete. No. No one is in concrete. We can make a lot of change. И если еще говорить, да, про ситуации, почему могут быть сложности с тем, как ребенок выходит, да, это может быть связано действительно с тем, как устроен таз, да, потому что расстояние между седалищными косточками может быть более узкое, да, или расстояние между лобковой костью и копчиком, или он подвернут, да, может быть более узкое. Это, конечно, тоже осложняет выход ребенка, но наши тела не забетонированы, они могут меняться. И я часто говорю, что есть 3 категории женщин, да, вот на этапе подготовки телесной к родам. Есть те, кому просто есть что делать, и каждой женщине есть что делать, и есть как поработать с телом. Есть те, кому досталась фура того, чем заняться вообще на этапе подготовки к родам. И есть те, кому Фиона попросила перевести так, как она говорит, и я попробую сейчас. I will try to translate the same way you said. В общем-то, куча дерьма, которую нужно разгребать, связанная с телесной подготовкой к родам. И во всех случаях это можно делать, но количество усилий, количество внимания, которое необходимо, да, конечно, оно будет разным, но наши тела не зафиксированы в бетоне, они могут меняться, и они могут выдыхать и давать пространство внутри. So, for example, an example of that, I worked with a woman, I've worked with her every baby, 5 babies she's got. She came to me after the first baby. She had days of labor.
She comes from a family where all the women have home births. Her mother is a midwife, and she worked hard and hard and hard. In the end, she had a baby that was in the posterior position, looking out at the world. She got stuck at 7 centimeters and could go no further. She had a cesarean. She came to me and she said, "What's wrong with me? What's wrong with my body?" So we explored inside her pelvic space. We went in through the back wall of the vagina, and we could feel all the space in here. She had these spots, these notches here, these 2 notches. They're called the ischial spines. There is a strong ligament that runs from the sacrum over to the ischial spine. Oh. Yep. That's right. Hers were very short and very tight. I don't know why. Sometimes it's because they've been a horse rider, sometimes all sorts of stuff. But for her, these fibers here were very short and tight. This first baby, born by cesarean, was 10.5 pounds. So what, I don't know, in kilos. A big baby. It's almost 5. 5 kilos, yeah. And they said, "Oh, CPD. You've got CPD, cephalopelvic disproportion. You do not have the goods to birth a baby." She came to me. We worked out this. She could have come to anybody. She could have come to anybody who's done the work. And we worked out that she had some tight fibers. I showed her how to work the tissues. We released some tension through touch, talked to the tissues. Showed her and her husband how to keep working on the tissues. She birthed the second time a baby 11 pounds. And then she's always had big babies. And each time she prepares her tissues, knowing she has a vulnerability to be tight there. And each time she messages it, "I need you to be loose. I need you to be soft." If the baby needs the sacrum to swing back for more room and move back like that, these fibers have to be mellow, have to be soft. She knows that now. So that's just an example of anatomical potential. И вот один из примеров таких ситуаций: ко мне пришла женщина, с которой мы потом встречались и работали перед каждыми ее родами. Она родила 5 детей, но вот первого ребенка она родила при помощи кесарево сечения, потому что на 7 сантиметрах похоже, что ребенок был в заднем виде, и раскрытие остановилось, он дальше не продвигался, и ей сделали кесарево сечение. И после этого она пришла ко мне, чтобы разобраться, что же вообще происходит. И когда мы стали изучать ее таз, вот там есть такие остистые отростки, и от них к крестцу идут мышцы. И мы обнаружили, что у этой женщины они очень короткие и не гибкие по какой-то причине. И из-за этого ребенку было сложно выходить, потому что когда ребенок выходит, крестец, да, вот он должен быть подвижным. И когда эти мышцы короткие, то это не происходит. Поэтому, когда мы готовились к ее вторым родам, она знала, помимо той телесной работы, которую мы делали, она знала, что это ровно вот те места, в которых ей нужно выдыхать. И ее первый ребенок, он был там под 5 килограмм, и второй был даже еще больше. То есть у нее оба раза были крупные дети, но второй раз она смогла родить, потому что она понимала, как размягчать вот эти мышцы и как делать их более мягкими и эластичными. И вот эта работа, это была работа по подготовке во время беременности, конечно же. And what did you do, like, practically? Well, you can go in and you can find these fibers. First of all, you go in and you wait and you make contact with the tissues. And sometimes the tissues, they've got tight because they're looking after her. You know, the body is kind to us. And so they've got tight for some reason. I don't know why. And it's not my business to know. But you make contact with them and
what I do is I apply different levels of pressure. And it depends on what the mother, how she feels. Sometimes you are touching someone as soft as a butterfly. And other times you're pressing quite hard. And she says, oh, you can press harder. You can press harder. And you go, I can't press any harder. I have no more strength. And sometimes you're just making contact, or you can massage these fibers to bring about a, oh, that's nice. It's similar in many ways. It's different. It's just in a sacred area of our body. But it's not much different to if you're working away at the computer and you're busy and you're all stressed, and your darling comes in and puts their hands on your shoulders and says, have a little break. Here, I've made tea. Come, just have a little break. And the warmth of their hands on your shoulders, and you just go, oh, that's nice. That's what we're doing to the tissues of the pelvis, and reminding them that they can too have a little, oh, that's nice, a sigh. And it creates room. It creates space and length to the fibers. То, что мы делали с ней, было связано с тем, чтобы через внутреннюю работу помочь размягчиться и стать более эластичными, мягкими, и выдохнуть вот этим связкам, которые от остистых отростков к крестцу идут. И иногда и прикосновения к этим связкам могут быть легкими, как прикосновение крыла бабочки. Иногда, наоборот, они будут более сильными, и женщина говорит, о, вот здесь можешь посильнее надавить, еще сильнее, еще сильнее. И я уже говорю, что у меня просто сил уже нет сильнее это делать. И обычно наши тела очень добры к нам, и они о нас заботятся, поэтому есть причина, по которой эти волокна были такими короткими. И это, в общем-то, не мое дело знать, почему это произошло, да, потому что я работаю уже с тем, что есть по факту, да, потому что то, что я делаю, это помогаю им размягчиться и расслабиться. И когда мы прикасаемся, это... так как это внутренняя работа, это может звучать как-то очень загадочно, но на самом деле это мало чем отличается от того же, как когда мы сидим за компьютером, и мы печатаем, и у нас напряжены плечи, и мы в стрессе, и в тревоге, и приходит наш любимый и кладет руки на плечи, да, и просто, да, можно выдохнуть. То же самое происходит с тазом, то же самое происходит с мышцами и связками, которые есть внутри. Просто из-за того, что это такое сакральное, неприкасаемое место, кажется, что там что-то происходит волшебное и неведомое. Но на самом деле это та же самая работа по снятию напряжения, которое было. И как только мы выдыхаем, будь то плечи или наши вагины и связки в тазу, появляется больше места. И это то, как мы работали с этой женщиной. And did she do some like self-preparation work? Yeah. И я спрашиваю, а делала ли она что-то для себя сама? Yeah, I was just going to say, what I do is I share the basic information with her and how the tissues talk to each other and interconnect. And I do the baseline release. And then I show her how to go about, whether with her partner or with herself, how she can go about making contact with tissues. Yes, she can't reach as high as me. When a woman lies down, the pelvis comes up to you. But there are ways of still working to make contact with the tissues so that there's this, and on a daily basis, ideally, that's the ideal, late pregnancy, she's messaging the fibers. We have a big event coming up, and it's going to be very important for you to remember how to be in a soft place. Yeah. So she does ongoing preparation. Only a few minutes a day. И когда я помогаю ей, да, вот это первичное расслабление почувствовать, потом я делюсь с ней информацией о том, как связаны ткани, как устроен ее таз, да, какие-то базовые вещи, и о том, что может она сделать сама для себя или вместе с партнером. Да, конечно, когда она ложится, таз поднимается, она не может войти так же глубоко, как другой человек. Но есть элементы, которым можно обучиться и делать их каждый день для того, чтобы потихонечку, шаг за шагом, ткани выдыхали, расслаблялись и становились более мягкими.
we are like kind of running of time, but maybe the last question I have, is it only the internal work that women can do, or you will share in the workshop something else like external? Yeah, there's external work too as well. You can work я спросила, Sorry, да. Я спросила, есть ли какая-то еще внешняя работа, и будет ли что-то на воркшопе про эту внешнюю работу или только внутреннюю? Oh no, there's many ways of working with the body at all the layers, and there's a lot of external work to do that is not difficult to share with people in terms of pregnant women, pregnant couples, and they can implement that and bring about a whole lot of softening work as well. Yeah. И есть очень много действительно, и на воркшопе будет тоже внешних упражнений, которые гораздо проще показывать и объяснять, и делиться ими с родителями, которые работают с телом на разных уровнях, и кости, и связки, и мышцы, и это тоже помогает телу готовиться к родам. I think that maybe we will little bit like going to close it, because I see the questions and could we be here all мы тут можем остаться на все время. No, also maybe there was one theme of questions also I got in messages and in like here is about the pelvic floor dysfunctions and things around this. Will it be in the workshop? Do you have some special treatments and techniques to work with this? Yeah, and particularly, first of all, the letting down of the pelvic floor for birth, letting down tension. There are 2 exercises we do specifically to teach women to do some prep work or some understanding, and for caregivers to remind them of. One's called the pelvic clock, and one is called the splush. We specifically do that. Yeah. И вот в том, что касается такого отпускания и вообще работы с тазовым дном еще во время беременности, для подготовки к родам и для подготовки к восстановлению после, есть такие 2 техники, которым мы обучаем женщин, и они есть в воркшопе. Первое, это называется тазовые часы. Can I add that it's very interesting and about this cervix? Это очень интересная техника, которую действительно я нигде не встречала, хотя я много учусь. И вторая техника называется sploosh. И вот это то, что очень легко самой научиться делать, и это то, что легко передавать другим женщинам. And it's like there's probably ways that people here are already working that overlap with what we know. You know, it's not that we're coming in with a whole new set of ideas. We just put a body of knowledge together to share, but it's really acknowledging that anybody that comes is already coming with this already a wonderful set of skills and knowledge and tricks that they do, that they use at birth. So it's just like sharing tricks, you know, sharing information. It's like, remember Dasha, when Alexandra, she showed us a different way of using the rebozo, the shawl. So we now call it Alexandra's parachute technique. And honor her, you know, because she said, I had to work out a way to loosen off tension using the shawl, but the mother didn't like it around her belly. Everyone's got creative ideas that we keep sharing, and that's the passion in people to keep sharing it, to bring around the softening in the tissues, to create more room for the baby to come through. And then there's other bits there about balancing the tissues so that the baby's coming through in a balanced pelvis. И, конечно, когда мы говорим про разные техники, есть что-то, что наше авторское новое. Есть какие-то вещи, которые профессионалам могут быть уже знакомы. Если вы много работаете с тазом, у вас есть свои какие-то трюки, хитрости и тонкости, наверняка что-то будет для вас знакомым, а что-то будет новым, и мы всегда рассматриваем наши воркшопы как место, где мы можем обмениваться знаниями. Например, в октябре 2018
одна из участниц, Саша, показала свой способ использовать рибозы таким образом, чтобы снижать нагрузку на свои мышцы. И теперь мы называем это Сашин парашют, рибоза техника. И, конечно, мы все можем что-то добавлять, да, в эти знания и что-то брать для себя. Но то, что сделали мы, это оформили вот эти разрозненные знания в связанную программу, которая в течение 4 дней позволяет охватить вот эту тему полностью, да, про таза, потенциал таза. Okay, so I think we have to finish, and there was a question about 25th of March, the day for advanced studies, and I think that I will just email the info from you to the participants because it's a closed group. И я говорю, что мы будем сейчас заканчивать, и есть еще вопрос про 25 марта, день для опытных практиков, для тех, кто уже был на воркшопе и хочет узнать, что будет еще. Я просто отправлю имейл с информацией тем, кто уже был на воркшопе, потому что у нас всего 30, чуть больше человек. И мы потихонечку будем прощаться. Что я должна сказать в завершение, что воркшоп будет 26-29 марта, и для всех, кто хочет прийти, но не знает, смотрит на цену и понимает, что, господи, это очень дорого, очень далеко, и вообще, как я это сделаю, у нас все еще действует специальная френдли стоимость, про которую вы можете узнать, написав мне на почту daria.utkina.ru или найти меня в Фейсбуке, в Инстаграме, это довольно просто, и можно написать туда. Вот. Так что имейте в виду, если вас останавливают только деньги, это решаемо. Вот. И 26-29 у нас уже есть очень, на самом деле, классные люди, которые участвуют, так что я знаю, что всегда подбирается такая очень разнообразная, но компания тех, кто прям жаден до знаний и с кем можно будет классно поделиться. I said that we have a friendly price, and that also I already see the list of persons who are attending, and it's again one of the best like and interesting professionals in our field. So I feel that every time, you know, it somehow couples with many people, and I already think that they will share their tricks and all stuff, and they will have a creative process going on. Yeah. It'll be great. It'd be wonderful to meet a lot of them if they can come. Yeah. 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 Okay, so we'll have to say goodbye. Нам надо говорить пока. Спасибо, что были с нами, спасибо, что задавали вопросы. Понимаю, что не на все мы успели ответить, но я думаю, что мы можем продолжить в Инстаграм, Фейсбук, и то, что мы сможем, расскажем, но тоже могу сказать, что мы много раз уговаривали Джен и Фиону сделать видео, онлайн-курс, и каждый раз они говорят, что это то, что невозможно увидеть и научиться делать, потому что это те ручные навыки, которые передаются от одного человека, которыми владеет другим. I said that many times you've been asked by us and my colleagues to make the online video course or something like this, and that every time you rejected because this is the skills you have to gain from the other person, hands to hands, heart to heart, and unfortunately, it's not the online stuff you can do. Not yet, anyway. We'll work on that. Yeah, maybe in a year, yeah, it will be something like VR. Да, может быть, когда виртуальная реальность появится. We'll need your help. Yeah. Okay, so thank you, Fiona, for being with us and sharing your knowledge. Thanks, darling. Спасибо вам. Okay. Фиона говорит спасибо вам, я говорю спасибо Фионе, и вам тоже, и спасибо, это было, как всегда, очень интересно и спокойно. После общения с Фионой мне все время так... After translating you, I always feel like, like sighing. Thanks. Thanks a lot. Хорошо, я ставлю на стоп. Okay, I'm stopping the video.